Then coming to your third classification of your contract on the basis of performance. So when we talk about the classification of contract based on performance, it could be the executory contract or it could be the executed contract. Okay. So when we talk about the executory contract now, parties still have to perform the contract. Parties still have to perform the contract. Okay. If I say it is an executed now, both parties have performed. Contract to perform பண்ணியாச்சு. Right? So let us take a very simple example regarding that so that it becomes easy for you to understand the little bit of the legal terms what we have. Now in this case, so in the case நம்ம பார்க்குறோம் simple example எடுக்கலாம். Say ஒரு paint பண்ணணும். Okay, imagine that you hire a painter. Okay, you hire a painter. Okay, to repaint your entire house. Okay, and you enter into an agreement to pay the amount. Say ஒரு 50,000 rupees. Okay, ஒரு full house வந்து paint பண்ணுறதுக்கு he is charging, painter is charging say 50,000 rupees. Okay, now you decided that you will be paying the 50,000 amount and by two installments, say first installment and second installment. So you decided that the first installment you'll be paying say 25,000 and a second installment you say that I'm going to pay rupees 25,000 when the entire work is completed. So what is the work that you have given? Okay, the first payment you have done. Okay, the painter starts painting the house. Okay, and you have divided that it should be a living room. Okay, for the first installment he'll be doing the painting of your living room, and second thing he'll be doing for the second week, say the entire house that is going to paint. Right, now in this case, if we relate this example with the executory and executed contract, when you see that executory is parties still have to perform. Okay, in this case, say the contract remains executory as long as the painter has more work to do. Okay, so first installment பார்த்தீங்கன்னாவே லிவிங் ரூம் மட்டும் தான் பெயிண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார் பெயிண்டர் வந்து. ஓகே, பட் ஸ்டில் ஒன்றும் வேலை முடியல இல்லையா, ஃபைனல் பேமெண்ட் வர வரைக்கும் தான் வேலை முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டியிருக்கீங்க, ஸோ இட் பி ஜஸ்ட் பெயிண்டிங் தி லிவிங் ரூம் ஒன்லி. ஸோ என்டையர் ஹவுஸ் இன்னும் பெயிண்ட் பண்ணலை, ஸ்டில் ஹி ஹேஸ் டு பர்ஃபார்ம், இன்னும் வந்து பெயிண்டிங் ஒர்க் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும். Okay, so that is called your still we are in executory contract. Okay, so obligations here, both the parties having the obligation. So when we talk about the parties, it is you and the painter. You are the parties who are entering into an agreement and decided that on the first installment he will be painting the living room, and when you pay the second installment he will be painting the entire house. So here ஃபைனல் பேமெண்ட் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணல. ஓகே, மொத்தம் 50,000 நீங்கள் கட்டல, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் நீங்கள் 25,000 கட்டியிருக்கீங்க, லிவிங் ரூம் பெயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே, ஸ்டில் ஹி ஹேஸ் டு பர்ஃபார்ம் டு பெயிண்ட் தி என்டையர் ஹவுஸ். ஸோ அதற்கே கான்ட்ராக்டே முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா போத் பார்ட்டிஸ் ஹேவ் அன் ஆப்ளிகேஷன். உங்களுக்கும் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு, அவருக்கும் ஆப்ளிகேஷன் இருக்கு. உங்களுக்கு என்ன ஆப்ளிகேஷன்னா, யூ ஹேவ் டு பே தி செகண்ட் இன்ஸ்டால், ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணி ஆகணும். And this person has to paint the entire house. So these are the obligation which is pending. So this type of contract that we can say is a executory contract. Right? The obligations, painter has to continue the paint, okay, for the house, and you have the option of making the final payment. Okay, so a contract, the executory contract now executed it will get transition to executed contract. Okay, only when all the rooms are painted, ella room paint pannachuna now it will become executed contract, and finally the payment is done. So this can be taken as a very simple example for understanding what is executory contract and executed contract.